Всем привет, друзья! Рад вас всех видеть. Павел. А это с мечом, с катаной, не с посохом. Да просто как картинка-заставка. Когда нечего показывать, просто она будет стоять пока временно. Сейчас все будет, друзья. Я вам хочу сейчас кое-что показать. Спорим, на что спорим, что вы удивитесь, что я хочу показать вам? Со слепой. Спасибо, друзья, за лайки. Спасибо, что вы уже прибыли. Это прям приятно. То есть, и, кстати, Василиса, очень, кстати, хорошая идея по поводу танцующего Алана. Надо будет найти этот ролик или с канала вырезать, да, и поставить. Очень, кстати, неплохая задумка. То есть я вас сейчас хочу удивить чуть-чуть. Чуть-чуть хочу удивить. Просто буквально. Порадуемся. Порадуемся. Просто немножечко. Немножечко. Мы никогда не верили в древние пророчества. Всю жизнь мы слепо ненавидели тех, на кого указали отцы и деды. Это рекорд. Пока небеса не озарились огнем и не явился новый враг. Наш мир на грани уничтожения. Настало время хаоса. Такая, ребятки, это... вот Warcraft Reforged, это... Минутка такая, да, даже 3 минутки ностальгии. Все, запускаю Алана Вейка. Reforged сделали давно. Пиратку сам нашел буквально пару месяцев назад. Решил скачать, вам похвастаться чуть-чуть. Если есть желание, то есть, да, видеть это после Алана Вейка на канале, прохождение Reforged, ну да, надо будет долгим, у нас, в принципе, стримить-то по факту больше. Давайте сделаем так, подключайте всех своих знакомых, давайте это видео наберет хотя бы 10 лайков. Вот этот стрим, точнее, вот этот, за сегодня пока стримить я буду часа 3, у вас есть 3 часа набрать 10 лайков, там, под мам, папа, позовите, да, и мы можем постримить, если у вас есть такое желание, на самом деле. Буду с орками долбиться, да. Поэтому Warcraft Reforged, ну, сам хочу перепройти. Я Warcraft последний раз проходил 10 лет назад. Серьезно, это было 10 лет назад. Это очень долгое время. А почему мне так захотелось пройти Reforged? Все просто потому что... Мы с пацаном вчера на смене просто поговорили. Привет, Артем, привет. И мы это что-то спросил, он говорит, выходит типа новое дополнение, типа для официального Варкрафта, там тырым-пырым, и что-то мы заговорили за лор, за всю фигню.
Он мне давай там объяснять за алдуинов. Я говорю, я не помню, кто это, честно. Уже что-то мне давай... И мне так что-то захотелось поиграть. Да, почти никто не знал, что это такое Warcraft. Я проходил его... Ой, я проходил первый раз. Это была моя одна из первых стратегий, которые вообще полюбилась. И с тех пор, вот Warcraft, скажем так, направила меня на путь стратегии. Когда все играли в КС-ку, в Контру, я играл в Warcraft. И получается, что мне очень понравилось. Я проходил ее первый раз. Я прошел просто обычное издание, ну, которое, как он там, Rage of House, по-моему, да. Второй я прошел, потом Frozen Throne, и потом прошел вот эти вот дополнительные там квесты. Кабан, всем привет, да, это местный Ален Делон. Да, здорово, Кабан, здорово. И получается, я прям вообще кайфанул с этой игры. И потом поехал, у меня там стронгхолды всякие, спеллфорсы там, и много, Command Conquer. Вот у нас свинья пришла. Главный свин нашего канала. Так, а я тот пришел? Я вроде не тот пришел, да? Да, я не туда пришел. Bright Falls нам нужен. Так что, если есть желание, друзья, ставьте плюсик, лайки, и мы поиграем на стриме. Потому что, ну, сами понимаете, это будут стримы долгие, и это будет достаточно длительное прохождение, потому что сама игра по себе не маленькая. То есть, если брать ее все полностью, там и Red House, и Frozen Throne, это прям большая игра. А там же еще есть... горячую воду, то сделал из недели в холодную. Челлендж. А, все, во, Павел есть. Все есть. У нас 2 плюсика есть. Ну, у нас никто пока больше не сидит, поэтому... Да тебе похуй, да? А чема тебя? Так, а куда мне нужно? Центр управления шерифа. Поэтому давайте, я тоже запросто хочу поиграть. А, тебе похуй, ну все прохожу. Все, я понял тогда. Поностальгируем, да, с Варкрафта? Во, еще. Ну, значит, после Алана Вейка мы проходим Warcraft, а изначально я хотел проходить, значит, этот XCOM 2. Scratch. Найти Уэйка. Ну, XCOM, в принципе, всегда можем пройти. Anyone here? I'm here, in the closet. Logan, drone! Logan, drone! No fear! Like a brittle egg! All clear, Estevez. Ага, тут сразу нам с ходов горят тут. Страдник Господни творятся. Сегодня сестру Василиса по вебке увидел и прихуел. Чё, в смысле? Прихуел от того, что есть кто-то красивее меня? Или тебя? Сплошные мышцы, то есть, ну, понял. Agent Estevez? Is that you? That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. Такая может в двери входить, просто выбивая ее, да? What happened here? Просто для нее двери не Where to существует. fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Она просто, вот это вот, Павел, выбитой дверью будет бить тебя, ты понимаешь? То есть это...
Походу, What did the жесткая FBC тетка. come here to do? Bright Falls is the site of a recurring altered world event. The shadow is stronger than we expected. We're low on resources, problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Подожди, она нам сейчас прямиком говорит, что ФБР за темных знает, то есть, а они не это, типа, как она, связь с контролем, потому что ходил слушок такой, что контрол и Alan Wake все происходит в одной вселенной. Может быть такое? Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. Короче, ее Where's напарник Wake? умер. I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. Кто? The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the shadow in some way. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Опять в подвал. You'll need these keys. Back into the morgue, huh? Fantastic. Дети разных возрастов, час покинуть. Ага, это сразу подвал. Сразу подвал я не хочу. Короче, ФБР знает про всю шляпу, что здесь творится. Я знаю, что тут из нас... А, мы читали это про толканку. А, мы, кстати, можем же в морг, да, сходить? По идее, посмотреть на тело нашего... щет. Вот это дробовик. Я хочу дробовик. Я хочу дробовик. Проект исследования Alan Wake и его... Это сколько краткое содержание. Alan Wake, одна вселенная. Это не слушок. Хорошо, хорошо, мы поняли, все. Теперь имеем в виду. Потому что она также говорит, там темный, там же, я помню, контроль не задушил на самом деле. Он какой-то вроде прикольный, но он душит. В 2010 году писатель и, вероятно, пару... О, господи, хуй вы говоришь. Alan Wake, естественно, в озере Колодец. Известно об этом в зоне соприкосновения. Через 3 года федеральные агенты задержали в Нью-Йорке члена группы, ответственную за многочисленные убийства. Убийства совершили согласно сценариям, описанным в книге Уэн. На допросах подозреваемым Алан Уэйк как пророка. Свой организатор как... Где? Как пророка. Как культ, а Роман Уэйк как священный тексте. Уэйк на этот момент считался пропавшим без вести, так что его контакты с культом представляют крайне маловероятно. Вскоре после содержания членов культа в стало известно, новая организация действует по территории вокруг региона, где вот пропал Уэйк, но также назвать себя культом. Это понятно, это то, что мы знаем. Исследование базового прикладного известно. Факт где-то подтверждающий агентом СРС, посетивший базу собственной связи с доктором Мэрон, согласно отчету, база разрушена при беглом осмотре живых сотрудников. На место не обнаружена подробная информация. Все, я понял. Из контроль. Ну, это, кстати, было бы прикольно, на самом деле. Так, революция в голове. Так, а это код, да? А1, Б2, С. И что это я должен догадаться? Не забыть. Так, ну я хочу дробовик. Ну, вот с этим я вот никак не могу понять, то есть, как это связано, вот это.
Мнот. Получается 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, ну, если так логически. Заметьте, что вот часть больше идет. Мы... Почему? Он главный персонаж, и его сюжет идет с другой стороны. Просто мы пока играем... Я хочу пройти просто сюжет за эту бабу, а потом мы будем проходить сюжет именно вот за Алана. Ну да, в какой-то степени он как второстепенный персонаж. Он здесь как бы... Его история рассказывается чуть-чуть со стороны. То есть вот со взгляда именно вот этой вот саги девушки. Да, тут я с тобой согласен в каком-то степени. Так. Подожди. Какой пароль от дробовика? Я просто не вижу, не могу понять. Даже не зацепок, а вот это вот какой-то шифр, я таки не понял, от чего он. Другому персу. Ну, тоже верно, тоже правда, тоже. Но он задушил, да. Alan Wake на самом деле. Семь, три, девять. The cell door won't open without power. Давай смотреть. 7. Не. Не подходит. Нет. Так, может быть, с компом, когда включить, и уже потом это... Holding cells. Камеры. Is that where they're keeping Wake? Door is locked, though. Did you read me, Anderson? I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Дети разных возрастов. Сейчас покинуть очи. Да приебался мне эта песня Хэллоуин. Это Хэллоуин. А, ну хорошо. Так, патронов у нас на ружье нету. Давай его скинем. Возьмем арбалет. Всех секунд. Кстати, нет, я ни разу не смотрел «Кошмар перед Рождеством». Вот серьезно, вот каюсь. Ни разу не... Знаю, что такое есть. Знаю, что тут эта песня. Но ни разу не смотрел его. Надеть короткие юбки. Хорош, хорош, чертяка.
Уже выполнено. Ну, так любой может сказать. Нужны факты, доказательства. Мы все-таки детектив играем, и все делаем как в детективе. ФНАФ? Это про это в смысле? А, да я и не собирался. На самом деле не фанат. Не фанат ни серии игр, ничего. Я видел, да, что вышел. Так. Как это один? Раз, два, три. 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Да, пробуем. 1, 3. А может быть здесь это, как ты же 7, 3, 9. Ладно, хер с тобой. Пока ничего не могу найти. К чему это все привязано, то есть, да, вот это вот. Ладно. Ему ВК. Кстати, у вас вообще Хэллоуин празднуется? Ну, как-то там есть какие-то мероприятия? Потому что у нас вообще нет. Casey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in! Андерсон? Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. Все на парень в рядах ведьмы ходят, да? Прикольно. How are you У holding нас up? вообще никак. Ну, только если когда какие-нибудь бары или тому подобное. Look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice Я голову chat Джека из about стука вырезал. А, нифига прикольно. ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the Разбаре cult работает. being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story too. Угу. I'm fighting for them all now. То есть они уже все в одной gonna fix истории this, Casey. связаны, кроме нашего персонажа. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. Ну, предохранитель это хорошо. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Знаете, чем еще прикольно? То, что это... В самой игре, как сказать, нет такой фигни, как, помните, допустим, в резиках там. Нужно головоломки эти решить с этим, с электричеством. Просто вставил, чик. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostels that were in there are on the loose. Thanks for the heads up.
plastic deer mask! Дети разных возрастов. Мое мнение такое. More coming down. Критики вообще нахер не нужны были головоломки, да? С какой стороны ты орешь? Най выдышла. Какая все-таки противная вот эта вот. Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. Ну, типа, сами знаете, для чего эти головоломки там. Либо разбавить геймплей, либо просто увеличить его продолжительность. Все, то есть это вот. Ну, понимаете, разработчик считает все по-другому. Так, ну, типа один. А, все, зашарил. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. 1, 4, 6. Ебать, ну, гений получается. Бойся культа древа. Дайте вы в жопу. Вашим культом березы. Хабана. Хобана. Опаца. Это закрылось, да? А, вон она сидит. Anderson, over here. Переехала, получается. Got a little cramped in that closet. Ну, это фигня. Фигня про бороду что-то. An electrical lock system with no failsafe. Smart. What's going on? We had a hell of a time avoiding those taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. В смысле, эти два брата тоже там. We were the help. Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Одна говорит про некое бюро.
В контроль там тоже, да, назывался бюро? Так, она же говорила, что типа на заднем дворе есть некое оборудование. Так. Ну здесь тоже ничего. Какой цвет блокнот ты говорила, таки не понял. 1, 2, 3. Я просто не понимаю, по какой схеме это должно все работать, то есть. Ну, на самом деле. По каким критериям я должен составить то, что это дробовик? Как его достать? Yes. Один, два, 4. Нихера. Так, не совсем понимаю. Разборок всё. Непонятно, к чему это должен быть привязаться. Это слово, почему я должен разгадать его по шифру? То есть в этом какой блокнот Света говорила? Давай опять. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. Да и тут понятно, любой усрался. Мгм. Бокс, может быть. 2. Э, 3, 4. 3. Часа 0. Раз, два, 3, 4, 5. Х нужен.
Или чё? Три, 4. Don't touch. Ни хера не понял. Сказали про какой-то магазин. And we're back with the Pat Main Radio Hour. Up next, it's time to make some predictions on what's great. I need to find my way back. Ебал, что заебал? Здорово, Александр, здорово. Что сразу заебал-то? Че я тебе такое сделал? Ходов-то мне. Saga! Fucking FBI, FBC, your government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything. Get rid of him, Saga! You fucking shut me! Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker! Saga, You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Let us out! You can't stop it, none of you can. We can take care of this. You wrote We've been Logan into the prepared. story. Заткнитесь. Нормально. А, это нормальная тема, я понял. From the dark place. Здорово, заебал. да? Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. Ну, I'll сегодня save ты прям everyone, but we're running out of time. I need the жжёшь. clicker. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Don't fucking give it to him! Get him! He's a fucking monster, Saga! There it is! We've been waiting for you, motherfucker! I'm gonna fucking destroy you! нас сломал просто. Мы обнаружили этого скретча. It's Scratch.
He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. The glowing SBC generator first. He's too fast. Надо как-то замедлить его. Да, блять. There must be a way to slow him down. А ему похеру на свет. I need more time. Да, блять, ты чё тупишь, дура? There must be a way to slow him down. Да успели бы, если бы ты бы что-то не выебывалась. Got one. 2 more to go. Упырь. He's too fast. Просто чуть в него пострелять. Another core activated. Only 1 left. Doing great. Перед возвращением. Scratch was here. He'll be back. What the fuck do we do now? Конец главы. Кстати, быстренькая глава на самом деле. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Что-то Александр сегодня The какой-то FBC заряженный у handles нас stuff прям. like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. Под пивом, понял. Got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The Вот FBC пивасыч must know получается. something. Good news, we have Bureau intel on all of this.
Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy. Кстати, Павел, как поиграли в МК? Как посидели? Reading. Okay. Thanks. Go team. The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a Да, nightmare. ну плохо вообще. I can't let my Часик family маловато become для a part. МК. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. Бега устроить. Ну, хоть как-то развеселились. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case. Да нет, это просто пивка If обычно you 5 were литров. willing А to так, ну, return ну to понятно, your не, ну, кстати, ну 5 Okay. литров норм. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. 3 дня пьешь? А в честь чего эти 3 дня? How do we know the story? У тебя запойный марафон или Giving you челлендж false какой-то? hope. I can't convince them. I just need to change the story. Кстати, Scratch Павел, вы как, pretended реально to be тараканов Wake to гоняли trick или us. сами бегали He almost по won me туннелькам? over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. А, выходные, я понял. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw Да? a face Обалдеть. inside it. Ни разу, ну, видел только по телеку. Wake's. I think he was always a monster, always Scratch. Кстати, вот этот вот типус, это и есть Scratch was pretending to be Макс Wake, Пейн. manipulating me. Но What does мой he want from по me? страху сдох на месте. No, I'm in control here. It's my mind place. Смотри, он проникнуть He's хотел powerful. в нее. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Скретч. Дети разных возрастов. The dark presence is vulnerable against bright light. Ты только At least that догадалась makes об этом. sense. Ну, эти хоть поубивали. This is the kind of case my ex hated. No one might kill me. Ключ от камеры. Cases that might kill me were my Он хотел в нее проникнуть, да. Завтра стакан. Стой, ну нифига себе, ну это реально как-то ты прям... Это объект Alan Wake потенциальный. Чё за параули... Господи. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. What the hell is a para-utilitarian?
Да, что это такое? The lake is a gateway to the dark place. Включитель для лампы с присоединением к нему от кабеля. Так, ну здесь сейчас можете это подобрать, да? Ну реально напоминает, да, прям игра уже пошла, прям переходить древнее слово. Ну, как я помню, типа проводник между миром, да, вот эти вот. Не, кстати, уже игру пошла, нас потихоньку переводить именно, I assumed как Wake она escaped the называется dark там? place. Ой, Possible he's still контрол. there. Ну да. Big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. Магию мне You're побуду. using А, the и прочее, я wrong понял. tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Короче, Щелкунчик. Это местный пишет Катаноса, да? Здесь. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Для тебя икра. От бездны. Все-таки все ведет к озеру. That's not right. I need to know what information I can still trust. Да, Госранер. Но я думал про нее, про Госранер. Так когда он играет, то бездна засыпает на время, поэтому Алан был в первой части тяжелой целью. И читал в то время музыка. Отчасти. Отчасти я читал, я там больше дрался. Неудобно, ты дерешься и читать субтитры. Половина проебал на самом деле. Госранер. И я думал над этой игрой, я еще думаю, как бы. Посмотрим. Сейчас, может быть, у нас поиграем в Reforge, а может, с Госранер поиграем. Посмотрим. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. Угу. He wasn't lying. Госранер. Ну, она хардкорно тяжелая, даже, я не знаю. Ну, попробуем, посмотрим как-нибудь. Да. Тебе зайдет? Ну, попробовать можно, в принципе. Она, в принципе, не такая длинная. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power.
И равно We глаза have verified вылупила. reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. Definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Она же проходит там за 5 часов, да, примерно, там, может быть, плюс-минус. Если ее нормально проходить. Ну, вы сами виноваты на самом деле. I'm sorry about your brother, Ilmo. Yaakov was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad Сейчас он time, расскажет о культе. but I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect Watery and Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. А типа культ уже стал хорошим. Насчет колпака не знаю, но очень схоже описанию, да. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just a name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. Не, ну тоже, он типа говорит, мы хорошие парни, мы типа помогаем, убиваем этих вот одержимых. Тогда вопрос первый, какого хера они убили и провели ритуал с мужиком в самом начале, и во вторым, какого хера они нападают на меня? Привет от Хедвигеля, кстати, и ему тоже привет на самом деле. Вот это я не понял. Давай посмотрим, что у нас там она. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Давай выясним правду. Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yako. We are going hunting. Cult of the Tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. А вот он сейчас и говорит, типа, вышел, держим, все. Вот сейчас понятно. Потому что нам же не было понятно, что он, типа, одержим. Он просто шел, ну, а эти появлялись. И такое ощущение, что они были, наоборот, одержимы. А этот мужик просто... Вот. Private party, invitation only. Про этого мужика рассказывают. Wrong place. Time to go, Yako. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. А, потому что про все. Он не был одержимым. Он не был одержимым. The clicker can fix this, but I can't use it without Wake. Tor knows about this stuff. Maybe he can help. Первую часть of the Fallen. А чем она тебе? Не знаю. Но она не скажу, что прям она вау там. Какая-то охерет. Она просто прикольная. Все.
Записит. Хорошо, давай, давай. Счастливо, что Павел был. Приходи еще, всегда рады видеть. Doesn't look right. Так, здесь что? Блядь, ты, конечно, спросил. Nah. Надолго мне надо будет на смену идти. А, понял. Так, а что такое? Так, Lord's Fallen. Ну, хотя посмотреть. Тюремщик. Кто это хоть? Хоть посмотреть, я не помню же всех боссов. А, тюремщик, который это. Я понял. А по-моему, когда вот он врезается, его и нужно бить. По-моему, так. То есть он должен разогнаться, ударить в стену. Wake is Потом ты still in должен the его place. шатануть. По-моему, How так. do I get him out? Если я не ошибаюсь. We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the Он не fever of особо. dreams. Хотя такой один из самых сложных The боссов на самом clicker деле в can игре. amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. Боксер ебучий. Вот нужно подлавливать. Он, по-моему, бегает пару раз. Я проходил ее года 2 назад. Я не помню уже, Александр. Надо перепроходить, чтобы тебе точно сказать. Я лишь помню, что каждого босса в этой игре можно пройти. Как она? Двумя способами. То есть, допустим, первого босса, чтобы получить его меч, нужно убить этого босса не получив урона. По-моему, тюремщика не довести его до ярости. Короче, такая фигня. Честно, я не помню, как вот. Реально, блядь, давно уже. I'm gonna deal with the situation, Elmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Там всего Thank you, пару сложных боссов. Это финальный, скорее всего, сам прям такой сложный босс. И там еще одна будет тип с молниями. То есть все это вот два таких прям серьезных босса. Остальные прям проходятся нормально. Дети разных возрастов. Разработать новый план. Сейчас я разработаю. Тебе прям что, понравилась она? Ну, это первая часть. Потому что я ее проходил. Но она такая. Я не скажу, что прям это на самом деле топовая игра. Она неплохая. Неплохая. Но одна коротенькая, кстати. Она проходится всего за часов там 12, может быть. Может быть, чуть меньше. То есть она не сильно длинная.
Поинтереснее. Она кстати, тоже красивая на самом деле игра. Ну, я не знаю, может быть и поинтереснее. То есть для кого как, я не буду даже в этом как-то спорить. Я поиграл в свое время, ну вот когда на старте я ее прошел, потом получается еще прошел ее когда купил ее Hi там there, little за 100 с friend. копейками рублей. Да, то, что красиво, да, базара не красиво, она базара нет. Ну да, я сразу сказал, что она красивая, в отличие от Dark Souls, то есть. Поэтому... Если сравнить эту игру... Брали вообще такое мнение у меня. Это объемности, ну да. Алан выходил на связь. Дети разных городов. I can't force it open. Еще неприятный босс в лабиринте в DLC. Там, да, босс такой. Чисто мерзкая скотина. А когда с ним дрался, я такой, что ты за тварь такая? Ну там, это честно, единственная локация это замок. Все. Это вот, ну реально. Это единственная локация замок. Там больше локаций ты не увидишь. Ну, будут такие, типа, ответвления от замков. Там, короче, вот замок и вокруг него территория. Это вот все. Единственное, все, что есть в игре. Блять, а где я должен его найти? Это дом. Потом Elden Ring. Не, для меня, допустим, Souls-like номер один This is это not the right way. I have a case to get back to. Dark Souls 3. То есть для меня прям он топовый является, потому что Elden Ring мне показался прям очень легким. И вот этот меня от него больше в степени отвернуло. Потому что, ну, я ожидал что-то большего, больше экшона. Да, там добавили, ну там и много и разнообразия на самом деле. Я вроде все, да, бежал. Но ничего найти не могу. Какой-то магазинчик. Так не бывает, да.
Делать одно либо другое. Да, согласен. Ну, открыть же магазин. Ты потерял. Где я должен был найти этот... Да не тот дробовик-то. Но самое топовое — это рыбка пиво. Из этих все... вот. Тут я с тобой согласен. Как никогда. Пивка с рыбком. Это топчик. I'm sure Sheriff Breaker wouldn't mind me borrowing this. Каким боком мне нужен план придумать? I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Угу. Ugh. Ну все получается. Это что? Схронный культ. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Не, ну тут как бы все я понимаю, но... Надо Бреста скинуть. Ага. А коробочка здесь есть? Окей, раз-два. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out.
But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Если вы... вы вышли на фильм перед тем, как отправить на озеро, сохранить игру, и вы продолжите, возможно, посещать следующих других мест. Not just yet. Give me a moment. Okay, Anderson. You let me know when you're ready. Друзья, сохраняемся. А интересно, Вейка как мы? Ready to go? Да, погнали. А, опять сохранится. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plans started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Так, ну мне будет скромно идти на самом деле-то. То есть мне бы это, ну... Я поменял бы много чего. Аптечек, может, взял бы. То мне не дают схрон. Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! The tour bus is already loaded, and we've said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider. A lake of darkness. Bringing him into the light. It writes itself. I hope they've still got it. Так, идем до машины. Сейчас скинем, наберем всякое в себе. Тащи, Дед Иванович. Тащу как могу. Мы на финишной прямой. Я, правда, не знаю, как нам будет проходиться за Алана, то есть, ну... Скорее всего, можно было Аланом выбраться самому из этой херни всей. Но я пока не хочу что-то носить. Где коробка? Угу. По максималочке просто втариваемся, да? Конечно, можно было еще ружье взять, у нас патроны к ружью есть. Это неплохо. Так, в эти. Я, наверное, возьму все-таки на всякий случай, мало ли. В жопу прижмет, охереем. В принципе, все. Мало, вдруг потом. Ну, правда, еще надо было еще открыть. Ну ладно. Уже искать это все неохота. Так, отправляемся на озеро.
pick up. А история изменилась, ты уже с ним в разводе. David, it's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Вот история и до него добралась. It's getting worse. It's spreading. I'm running out of time. Давай захилимся на фулочку. Так, а куда нам нужно прям идти? А, так нам получается и идти-то нужно. Парем. Вообще прям путем таким. Охеренным. We're incoming with the lights. Anderson, where do you want them? Set them up on the shore. We need to be ready if Scratch shows up. We'll be ready. Estevez out. Тут зараженный. Друзья, 7 лайков, спасибо большое. That must be torn, Odin. Maybe I should check in. А чё я туда прям не доехал? Kiddo, we're almost at the gig, and Odin's run over 4 minions of darkness. The boss is our hammer. Let's run. I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost. Odin's got a killer chorus called Road Tree, Tree. What tree? There's no tree in the song. Who the fuck puts a tree in the middle of the road? We're not on the road. Drive carefully, Grandpa. Pedal to the metal, bro. Metal to the pedal. Yeah. Very rock and roll way to... Чисто два деда упоротых. Ну, да им весело. Лагиван. Спасибо за лагиван. А, мы здесь были, но здесь типа мы не могли нормально пройти. Засранец, блядь.
Как? А, через это все, я понял. Кстати, после них ничего не падает. Раз падало прям много после них. Сейчас вообще я просто... The lights in the containment cell are good to go, Anderson. Great. A Torinode in there yet? The two golden oldies, well, they're here. And they both Отвертка shine. в деле. I love them already. They're a lot. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. Не, деды реально топчиковые. Просто пронеслись как курган. Ну только вопрос в другом, почему я не мог сразу туда доехать. И скажите, где она покупала замки, я не хочу там же их покупать. Ну, замки люди. Этот дробовик вообще не мощный. Я думал, дробовик их прям будет чуть ли не шотать, а... Физячек получил. Там пошла жара уже. Gonna need more reverb. I'm getting no bounce out here. Hey, where are my chimes? I threw them out. Chimes are not rock and roll. Hey, yeah, they are. I'm here. If you know how I'm here. to use Let's get them. ready. Anderson, we've set up control center up here Коробка. over the area. Anderson, I can drop more beer down for you if you're running low. I'll use the lights to hit the Taken when they come. Light them up for you. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. Давай сюда I'm not a потрошки. damn mechanic. I wish your tech guy was here, Karen. Сейчас будет веселье. We'll play this at maximum volume. А как вам дать сигнал, что я прослушал? Grandpa, you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Hello, Cauldron Lake. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. This song goes out to our favorite tortured writer. Let these sweet tunes guide you out of the darkness. It's called Dark Ocean Summoning. Hey, you're making me look bad in front of Saga, bro. Let's try that again. Пережить ритуал призывания. A whole lot of paranatural crimes happening right now. But it's
fucking awesome. I want a t-shirt. The show's drawing a crowd. А музыку побольше сделаем. Вот раз убивали, да, музыку? Да, сюда. Taking incoming, Anderson. Anderson, heads up. I'll blast him with the light. А, не ослабленный. I have him in the light. I'll get him into the light. Anderson, I dropped here for you. I got him for you, Anderson. More ammo waiting. They're coming. I'll light 'em up. Блять! Я же... Ну, я не видел его, честно. История должна была закончиться не так. Ну, сейчас закончить как надо. Ну, так прикольно. Я так думал, так с кайфом. Ну, здоровая идея, я просто не увидел его. Заново, ёпта. A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. The show's drawing a crowd. Taking incoming, Anderson. Anderson, all on the way. More taken on the way.
А, блядь, ты стрельнешь? Got a delivery for you, Anderson. Да, блядь. I'll light him up. Anderson on the left. Пиздец, ну одна нихуя не уворачивается. Как-то прям до хера их пошло, вот раз их прям по одному пошло. Так, сейчас я буквально минутку покурить схожу и водички принесу. Так, все. Я здесь. A whole lot of paranatural crimes happening right now. But it's fucking awesome. I want a t-shirt. The show's drawing a crowd. Take an incoming, Anderson. More taken on the way. They're coming.
Здорово. Хилочку дайте. Ах ты ж. Да как, блядь, это пиздец. Это как-то... Я помню, что в один момент она не стреляла. Поздравляю тебя, поздравляю тебя. Столтенберг с каникулами. Это первый трай был полегче, мне кажется. A whole lot of paranormal crimes happening right now. Ты свети давай. It's fucking awesome. I want a t-shirt. The show's drawing a crowd. Take an incoming, Anderson. Anderson, trouble on the way. Get him into the light. Blast him with the light. Вот быстрых херов. I got him, Anderson. Anderson, work your way. Anderson, trouble on the way. Got a delivery for you, Anderson. Anderson, heads up. Get him into the light. Опять этот дурак пришел. Anderson, I trust you. Station on the way.
Блядь. Да пиздец. Понабежало их прям что-то тьма тьмущая. Да я знаю, что эта история должна была закончиться не так. Ну почему сначала? А почему не то? A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. The show's drawing a crowd. Take an incoming, Anderson. I'll light him up. They're coming. Ты не дохнешь. I have them in the light. I'll get him into the light. Да уворачивайся. Anderson, stock up on ammo.
power of rock and roll. Что, все? О, блядь. There. A connection to the lighthouse. At the oil house. That's the place to use the clicker. This is it! What happened? Why didn't it work? I did everything right. Art to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? Сейчас типа будем за Алана проходить, да? Ну, он появился и исчез. А, нам нужно все-таки проходить за Алана. Нельзя сменить реальность, все, нам нужен. Прохождение зала. Так, что нужно? Покинуть студию. It was all about me. This performance the dark place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. I had to find it. Ну, бери уже. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around. Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. В гостиницу нужно нам. Room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon.
The Ocean View Hotel. My destination. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. With only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The Dark Presence was only a step behind me. You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Dead tired. I just wanted it to be over. It was all my fault. I'd had this dark place in my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there. Like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place. The source of it all. The vessel. Me and the writer, we were the same. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again.
Ебать, я в грамоте микрофон забыл. Hey, Alan. Опа, ты здесь, мужик. How's the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Отголосок. Здесь какая-то. Ой, господи, как мне тут носиться-то. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. Сестра. I had a police sketch made of Door based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. So Deerfest is still a thing? Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. What was in the case file about Door? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dorr went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Dorr living in town or anywhere. Another dead end. Так, ну давай побегаем, поищем. Угу, вон он. Я тебя нашел. Это не тот. А, вон он. Чемодан.
Патроны нашел, дробовика не нашел. Да что ты? Сразу хилюсь на большую, чтоб вот она и пригодилась. Опа. Это получается уже исследовано. А где тогда отголосок? Да, что ты от меня надо? This city will suck you dry if you stay here. Так, сейчас отголосок пройдет, потом еще один отголосок. Тут какая-то еще херня. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost soul, haunting the streets and alleys. A faded out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger, regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. Вот, голос досчитался? Да. I could see the Ocean View Hotel. I was getting close. The lights affected where the door led to. Ну.
Не надо. Ну, где-то просто хотел, получается, вот это вот. Ну и ладно. Какой пароль? The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. I could use that shotgun. Shotgun. Ой-ой-ой. О, ружбайка. Сюда нахуй. The bar menu caught my eye. Это получается, может быть, пароли? Да? Alan Wake. Come to the way!
Байка хороша. Что там получается? О. Так, я извиняюсь, звонил, потому что у нас проблема с автобусами этими, хер доберешься. Супруга до дома не могла добраться. Ага, ключ, да? Вот он. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Люкс-комната, конечно, это моя личная люкс-комната. Да я не помню об этом. Раритет люкс-комната, скажем так. Это кто? Скретч? No. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker. A celebrated auteur. I need answers.
Why is return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Alan. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. Clicker. It's returned, but because we returned. Нормально они там. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Уползно. Tom is saying it ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. Офигеть. I had to write my way to it. An idea nagged at me. I could almost reach it. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could Наливай, sense the cult начисляй. of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. Короче, ему сейчас надо писать новую историю, I would чтобы найти start ключ at the отсюда. entrance lobby. Сейчас будет историю снова рассказывать. Ну, ставка была крутая, на самом деле. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Так, сейчас нам надо будет искать какие-то... Ага, оттуда надо. Ну, карта... Ой, карта такая, да. Большая. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is
a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Давай зашарим. Места не хватает категорически. Alan Wake. О, боже. I was both solving the crime and creating it. Ритуал перед шоу. Тим исправления ритуала перед шоу. За тебя что? Было много, при этом за тебя, чтобы у тебя подписывают было много, но при этом ты да, это по-любому. Это хороший тост. Это прям шикарнейший тост, я бы сказал бы. Спасибо большое. И твое здоровье тоже. Твою... Там мать. Так, интересно, сколько... я не помню, сколько глав надо пройти, чтобы выбраться. Я что-то сбился со счету у Саги. Сколько глав она... Сколько глав мы прошли, точнее. Чтобы дойти вон до ключевого момента. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Не. Тоже нужен ключ. Как в тумане. Еще нихуя не ясно. Так, это финал. Изменяем историю. The prop room had been changed from room 104 to room 225. Комнату 225, чтобы затем использовать его в актовом зале. The troupe were busy building their 104. own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. А мой номер 235. Мы сейчас изменяем реальность, чтобы проходить дальше по сюжету, то есть. Но игра, да, тут, Александр, тут я с тобой согласен. Заправду, у него сюжет вообще мутный, непонятный. Если ты, тем более, не играл в первую часть, там, да, то понять достаточно сложно. То есть здесь это... Я порой сейчас некоторые моменты не особо-то и понимаю, хотя играл. Она слишком... Ну, на самом деле это круто. Она прям сделана такой игрой, которой хочется играть. Хочется проходить, хочется понимать. Это все сделано интересно. Так. 226, я помню, про него говорили, про этот номер.
Но в данном... Сейчас мы... находимся в теневом мире. Умбра. Типа Умбра, да, мы находимся, только здесь мы можем менять реальность в зависимости от обстоятельств, которые встречаются в этой игре. Это твой мозг. Ну, тут это сделано так, что... Ну, в принципе, да. Тут ты прав, то, что... По факту, да, все события происходят в голове персонажей. Умбра. Только здесь все более запутаннее, чем... Кстати, а в первом Lord of Fallen будет что-то вроде Умбры. Прям будет моменты. Там есть такой мир типа Умбры, только он не такой душный, как Умбра Lord of the Fallen. Night Springs, a special place, a shifting space. Existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small, sometimes a... Every time we set upon the road that... And yet, like a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. More inspiring. Так, не понял. А где? Подожди, ну стрелка-то показывает, правильно? А. Слово войны. А последняя пуля барабана наносит урона при попадании одних выстрелов врагов. Увеличится при попадании противника. Ох ты. О, тут смотри, что делают. Это не твоя комната с пивасиком, Александр? Ты тут пиво везут, что-то праздновали, тут даже бухали. Пиццу жрали. Тут. Молодцы. Ключ от 209 номера. Она наша.
Ща как буханем, вот 209. Перевязка. 209. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Like, I've never been to New York, but Yep. I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Like, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Он мужик с реального мира, но он вообще шарит то, что он, ну, в этой херне. То есть это прям охереть на самом деле. Ванна. Не, ну ванна шикарная, базаров нет. Где кейс? Я не могу больше ничего. Если только вернуться сюда, скинуть что и взять. В ту сторону бегу. Ебой. А что ж такое скинуть? А, патроны для ракетницы. Передвинуть сюда, патроны с дробью. Передвинуть сюда. И что толку мы заняли? Передвинуть сюда. Передвинуть вот сюда. То есть, да, ну. Передвинуть вот сюда. Передвинуть вот сюда. Передвинуть. Ну, 3 места. Нам надо бы еще ячейку на самом деле. Не, игра такого, да, дает чуть хоррора прям хорошего. Порой моменты даже есть прям сыкотные, даже так скажу. На-на-на-на-на-на-на. Так. Куда я хочу попасть? Вестибюль. Ну, это детектив с хоррором такой, знаешь, перемешечка. Так, я понимаю, мы потом туда попадем. Должен быть пиздец. Ну, почему? Допустим, ты играл в эти... А как они называются? Ты мне скажи, я скажу. Ай-яй-яй. Evil Within. Там такой тоже психологический хоррор, и они вот... Ну, я бы не сказал, что они... Короткие. Ключ 101. А твой номер 1, слышишь? Давай это. Ага, я увидел. Я увидел. Я увидел. Слово предметов.
сюда. Инвентарь. Ой, слава яйцам. Так, какой я получил? А, нам нужно на первый этаж спуститься, да? Там 200. Выяснить, что произошло в актовом зале. Что-то там. Да, произошло. Расписание. Цели нужно как следует подать. Маски не снимать, чтобы пострашнее. Осмотреть 219, 202. Двести 202. Но у меня от них ключа нету. Ага. Погнали на первый этаж спустимся. Там же у нас ключ от 101 комнаты есть. А ты вообще играл в это? В 200... Ой, 200, говорю. Evil Within. Александр. Wake. Там такой психологический хоррор в какой-то степени. Ну, хоррор, то есть прикольно. Также вид от третьего лица там. Вся фигня с монстрами воюешь. Но очень классно. У меня даже есть прохождение первой и второй части на канале. Такой. Если любишь типа таких игр, хорроров, резиков, четвертых, советую катануть. То есть ему необходимо было изменить реальность. Ну, я люблю... А, любишь больше, я понял. Я сам, как бы, сказать честно, не особо фанат хорроров, но иногда прям вот, ну, хочется залипнуть. На хоррор, на самом деле, не знаю. Прям такой думаю, блядь, я бы поиграть на самом деле. Какой-нибудь. Место последней сцены. Иногда бывает, но в принципе мне на канале достаточно хорроров есть для прохождения, которым половина, вот честно, порой все, что не люблю хорроры, они, во-первых, короткие, они просто, как это сказать, какие-то неинтересные, там скримеры не такое вот, все не то и все не так. Поэтому я не особо-то хорроры, ну, жалую как жанр, то есть.
Ну, кстати, хоррор неплохо на самом деле. Ой. С вебкой. Тут банку пытаюсь горошком открыть. Охуеть. Чуть не охуел. И с вебкой интересно, когда ты подписчики смотрят на реакцию. Там физиономия вот это вот, ну, потому что они всегда бывают, вот, знаешь, окрики, вскрики, тем более, ну, что тут окрик, вскрик, ну, блядь, ну, был он, откуда, знаешь, наигран, может быть, он, а может быть и нет, то есть тоже такое. А с вебкой поинтереснее хоррор, поэтому я как бы сильно не упарываюсь. This is where they gathered before the play. This is where it began. Another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Провести ритуал призыва в актовом зале. Так, то есть еще номер 2, получается. У нас 202 номер. От него мы что не... Ага. Призраки. Переписывать. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. За дьяволом, господи. This was dark, but the story had to be dark. This is not my writing. This is Scratch mocking me. В этой комнате он причинил ей боль. I need to work.
Ебать, он тут скорее что натворил-то. Убивал. Но сами виноваты, они... Ой-ой-ой. Короче, идем по трупам, да? Охренеть. Ну, бухаловскую комнату они не трогали. Я не знаю, что к нам бухим лучше не подходить. Охренеть, тут просто. Скримерные игры. Чё? Ну, понимаешь, дело в том, что играли мы в такие игры. К ним минус постепенно привыкаешь. Час поиграл, все, ты считай к игре привык, и ты уже просто, ну, знаешь, что вот тут будет, скорее всего, скрим. Тут будет то. И это как бы, ну, начинает портить впечатление игры. Проходили таких игр скримерных? Очень много. Alan Wake. Стоять. Так, идем по крови. Опять переписываем. Много слишком красного и черного. Прям что-то я аж это... Ни хера не видел. На. Чуть-чуть, знаете, я вообще не представляю, как Юра играет вот. I felt the presence of a new idea here. О. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around the reception got me a room number. 666. He had requested 666. Нихуя прикольно. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way.
According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play, and always in character. Я вон там сожрал витаминки. На-на-на-на. Охренеть. Тут чисто какой-то попраздновали тут, походу, Хэллоуин где-то, непонятно. Видишь, все обои просто. Ремонт, ну просто, ну пиздец. Вот она, его комната. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. Нужно 108 номер. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Not you again. А куда бежать-то? В какую комнату? Get the fuck away from me! Алан, для того, кого сейчас сдохнет, ты бежишь. Очень медленно бежал. Я не понял, в кого-то врезался. Обалдеть. Короче, я понял, куда бежать сразу. Чисто чик-чик-чик переписался, вообще круто. Shit. Get away! А, она в любую сторону тебя заставляет бежать все равно. Get the fuck away from me! I had to use the light ahead to hide your dark presence. Made it. I made it. Охренеть. The Успел. dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Номер 108. Wake.
такое? А что это такое? The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. А какое я должен тут сделать? А что такое апофеоз? Вот. Кто-нибудь знает? Апофеоз вроде как это типа итог. Типа, или нет, или я могу I ошибаться. needed to find the muse, the murder victim, room 108. This was the murder site. There А was a вот record она, at эта the муза. bottom of the bathtub. Это так, с которой мы дрались. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. Да, труп в воде. The FBI agent. Saga Андерсон. I'm closer now. I can feel it. Не, в воде. Help me get closer to escaping. Wake? Are we still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Лучше второй вариант, да? Я понял. The story. Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Андерсон was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Домой, да? Конец части. Сейчас будет музычка. Пока послушайте музыку, сейчас приду. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. It's not meant for me. They're meant only for you, I see. Wake up, it's only a dream on a winding road. Now that you're in my bed, in the dark chamber of my head, I flip you over until you beg. This winding road, don't you ever let me go. Forever I am play and pretend. Forever, never, wanting it to end. This message that you send to this winding road, it's just the beginning, only the ending. Winding through me now. Just the beginning, only the ending. Winding through me now. Only the end. Winding through me now. Only the end. Winding through me now. Only the end.
Любимый трек. Нет, трек любимый Диваныча это Король и Шут. Как он? Воспоминания о былой любви. А здесь реально крутые треки, на самом деле. Их не грех послушать. Покинуть гостиницу. Ох ты, нихера себе мне идти. Бам! Вырвался. Alan Wake. Все правильно к выходу иду? Да, это выход. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. Ну зачем? Зачем ты это сделал? Зачем ты провалился в текстуру? Объясни мне, пожалуйста. Просто шел и ушел по текстуру. Подводник херов. Слишком быстро шел, типа игра не первый раз эти. Не, второй раз игра не прогрузилась вот так вот. Так, нужно вернуться в свою квартиру. Я думал, вы за мной не идете, да? Не надо. Все. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. The cult had I chosen to pursue. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of a cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Патроны для ракетницы. Давай. Большую аптечку. На всякий случай. Все, идем в гостиницу. Наш дом. Не, кстати, мюзикл трек реально хороший. Мне подкинули идею вырезать и поставить ее на... Когда пауза будет. Может, реально идея хорошая. Попробую найти его отдельно, этот трек. Ну. А там уже посмотрим. Go to hell! Возвращение. Это она поставила эти, да? Она же говорила, она по всему дому поставила. Alice had turned the bathroom into a dark room.
Это вот сошел, это получается, этот скретч к ней пришел. Она же говорила, что расставила по дому аппаратуру, чтобы снимать, что происходит у нее в доме. I needed to get inside the manuscript. For months after Alan died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. Ебать, ее глючит, или не проплывает. It was a balloon of some А, cartoon все, animal. понял. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The Он, more у него shadows I лампа в стриме photographed мигает. and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Обожаю эти ставки. Это топчик в этой игре. Это прям топчик. Вот она, рукопись, инициализация. The full manuscript of a novel. Возвращение. А, возвращение.
A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Andерсон. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Охренеть. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of Initiation. Переписывает. Маски инициализация вся. Вообще просто растрепанный такой, максимально уже просто убитый. Мутный тип на самом деле. Мистер Андерсон. Костюм итальянский, на 2 пуговки, ёб твою мать. Или на 1 пуговку. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path.
I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Я не понял, кто он здесь в этой игре. Он типа мне помогает, но я ни хера не понял. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Ну да, не все так просто. Через подвал, да? Уборщика. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the... Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta on watch at the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Ну да, я так и думал, что в подвал. Конечно. Такие игры любят подвалы. Но подвалы не люблю я. I would find Alice's photos in a shoebox. Нужна некая обувная коробка. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Wake.
Все, пойдем. Нам выйти со студии также нужно. Конец части. Ну, мы прошли уже достаточно частей на самом деле. Я думаю, может уже скоро и развязочка будет. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Что-то вот здесь ребят много. Где? Отголосок. Может быть, он мне нужен? Alan Wake. В эту сторону пошел. Нет, в эту. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. Там наверху, да, Зейн A Томас. director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Так, пойдем, значит. Что-то теней прям много на самом деле. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. А тут как-то можно изменить?
I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Чё, ничего не меняется? По 8-й номер говорили они. Так, честно. Пока не понял, что мне делать. Something out of a horror story, but I had to keep going. Они говорили выбросить. За отелем. Alan Wake, I'm lost. А вот он лифт. Блин, у меня фонарик кончился. Как мне их убивать-то? Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time.
I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took a return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. And when you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything! Охренеть. Билет в кино. Вот это кино. И на экране твой любимый герой. I had to find the movie theater Poet's Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Киношка. А там закрыто было раньше. Там было закрыто, я помню. Фонарик, фонарик. Плиз. Да чё ты?
Хорошо. Блять. О, отсюда бежать. Ладно, друзья. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Иван, до скорой встречи. Завтра уже, скорее всего, у нас будет финал. Завершим уже завтра. Всем пока. Всем счастливо и спасибо за лайки.